Regardless of such opposition, the institution of marriage has undergone a sea change. It is therefore incorrect to characterize marriage as a static, stagnant, or unchanging institution. Fundamental rights are not merely a restraint on the power of the state, but provisions which promote and safeguard the interests of the citizens. They require the state to restrain its exercise of power and create conducive conditions for the exercise of rights. If such a positive obligation is not read into the state's power, then the rights which are guaranteed by the Constitution would become a dead letter. This is because the question of whether the state is curtailing the rights of citizens would only arise if the citizens have the capacity and capability to exercise such rights in the first place. The withdrawal of the state from the domestic space leaves the disadvantaged party unprotected, since classifying certain actions as being private has different connotations for those with and without power. In the case of personal relationships which are characterized by inequality, the actions of the more powerful person gains immunity from scrutiny and a degree of legitimacy. Thus, all activities in the private space dealing with intimate choices must not readily and blindly be categorized to be beyond the scope of the state's regulation. The state must assess if its interest in democratizing the private space overrides the interests of privacy in a given situation. In pursuance of the power conferred by Articles 245 and 246, read with entry 5 of the concurrent list, Parliament has enacted laws creating and regulating socio-legal institution of marriage. The state legislatures have made amendments to such laws with the assent of the President, since the subject of marriage is in the concurrent list. The petitioners seek that the court recognize the right to marry as a fundamental right. As explained above, this would mean that even if Parliament and the state legislatures have not created an institution of marriage in exercise of their powers in entry 5 of the concurrent list, they would be obligated to create an institution because of the positive postulate encompassed in the right to marry. This argument cannot be accepted. As explained in the previous section, the state through the instrument of law characterizes marriage with two constituent elements, the expressive component and the material component. Marriage may not have attained the social and legal significance it currently has if the state had not regulated through law. Thus, while marriage is not fundamental in itself, it may have attained significance because of the benefits which are realized through regulation. If the court finds that a provision is contrary to Part 3 of the Constitution, it shall declare that it is void, or read it down by deleting phrases, or read words in by adding or substituting phrases to save it from being declared void. If in the present batch of petitions, this court holds that Section 4 of the Special Marriage Act is unconstitutional because it is under-inclusive to the extent that it excludes, by implication, marriage between same-sex couples, the court would either strike down Section 4 of the SMA or follow the workability model submitted by the petitioners. If the court follows the first approach, the purpose of a progressive legislation such as the SMA would be lost. The SMA was enacted to enable persons of different religions and castes to marry. If the SMA is held void for excluding same-sex couples, it would take India back to the pre-independence era, where two persons of different religions and castes were unable to celebrate love in the form of marriage. Such a judicial verdict would not only have the effect of taking the nation back to the era when it was clothed in social inequality and religious intolerance, would also push the courts to choose between eradicating one form of discrimination and prejudice at the cost of permitting another. If this court takes the second approach and reads words into the provisions of the SMA and provisions of other allied laws such as the Indian Succession Act and Hindu Succession Act, it would in effect be entering into the realm of the legislature. The submissions of the petitioners indicate that this court would be required to extensively read words into numerous provisions of the Special Marriage Act and other allied laws. The court is not equipped to undertake an exercise of such wide amplitude because of its institutional limitations. This court would in effect be redrafting the laws in the garb of reading words into the provisions. It is straight law that judicial legislation is impermissible. The functions of the courts usually first determine whether if the law is unconstitutional and then proceed to decide on the relief. However, in this case, an exercise to determine whether the SMA is unconstitutional because of under-inclusiveness would be futile because of the limitations of this court's power to grant a remedy. Whether a change should be brought into the legislative regime of the SMA is for Parliament to determine. Parliament has access to varied sources of information and represents in itself a diversity of viewpoints in the polity.
The court, in the exercise of the power of judicial review, must be careful not to tread into the legislative domain. It is clarified that this court has not adjudicated upon the validity of any laws other than the SMA, the FMA, the adoption regulations, and the CARA circular. Page 153 पे correction था. The understanding of the Constitution, then I've said the goal of self-development and what it means to be human. This understanding of the Constitution is substantiated on the reading of Part 4 of the Constitution. To illustrate, Article 38 states that the state shall strive to promote the welfare of people. Then I've referred to Article 42 and Article 47. The Constitution, through both positive and negative postulations, inter alia capacitates citizens in their quest to develop themselves. Such capacity building enables them to achieve their full potential in both the private and the public space and to be happy. The Indian Constitution, unlike, say, the South African Constitution, does not expressly provide that the Constitution seeks to improve the quality of life and free the potential of each person. However, such an understanding can be gleaned from the provisions of Part 3 and Part 4. Thus, one of the purposes of the rights framework is to enable the citizenry to attain the goal of self-development. Humans are unique in many respects. We live in complex societies, are able to think, communicate, imagine, strategize, and to do more. However, that which sets us apart from other species does not by itself make us human. These qualities are necessary elements of our humanity, but taken alone, they paint an incomplete picture. In addition to these qualities, our ability to feel love and affection for one another makes us human. We may not be unique in our ability to feel the emotion of love, but it is certainly a fundamental feature of our humanity. We have an innate need to see and to be seen, to have our identity, emotions, and needs fully acknowledged, recognized, and accepted. The ability to feel emotions such as grief, happiness, anger, and affection, and the need to share them with others makes us who we are. As human beings, we seek companionship, and most of us value abiding relationships with other human beings in different forms and capacities. These relationships may take many forms: the natal family, cousins and relatives, friends, romantic partnerships, mentors, or students. Of these, the natal family as well as the family created with one's life partner form the fundamental groups of society. The need and ability to be a part of a family forms a core component of our humanity. These relationships, which nourish the emotional and spiritual aspects of our humanity, are important in and of themselves. Further, they are as important to self-development as the intellectual and eventually financial nourishment we receive through education. Self-development cannot be measured solely in terms of educational qualifications and financial capabilities. Such a description is to forget what makes us human. It is insufficient if persons have the ability and freedom to form relationships unregulated by the state. For the full enjoyment of such relationships, it is necessary that the state accord recognition to such relationships. Thus, the right to enter into a union includes the right to associate with a partner of one's choice, according recognition to the association, and ensuring that there is no denial of access to basic goods or services, which is crucial to achieve the goal of self-development. On the other hand, the state could indirectly infringe upon the freedom when it does not create sufficient space to exercise that freedom. A formal associational status or recognition of the association is necessary for the free and unrestricted exercise of the freedom to form intimate associations. Needless to say, there may be reasonable restrictions on this right. However, other than legally valid and binding restrictions, the right to intimate associations must be unrestricted. The state, by not endorsing a form of relationship, encourages certain preferences over others. In a previous segment of this judgment, we have discussed the tangible and intangible benefits of recognizing relationships in the form of marriage. While the tangible benefits of marriage are traceable to the content of law, the intangible benefits are secured merely because the state recognizes the relationship through the instrument of law. Intangible benefits in the form of expressive advantages exist irrespective of the content of the law. Even if the law does not grant any special material benefits to a relationship, the relationship would still be considered to be legitimate in the eyes of society. The freedom to choose a partner and the freedom to enjoy their society, which are essential components of the right to enter into a union and the freedom of intimate association, would be rendered odious if the relationship were to be discriminated against. For the right to have real meaning, the state must recognize a bouquet of entitlements which flow from an abiding relationship of this kind.
A failure to recognize such entitlements would result in systemic discrimination against queer couples. Unlike heterosexual couples who may choose to marry, queer couples are not conferred with the right to marry by statute. To remedy this, during the course of the hearing, the Solicitor General of India made a statement that a committee chaired by the Cabinet Secretary will be constituted to set out the rights which will be available to queer couples and unions. The committee shall set out the scope of the benefits which accrue to such couples. I've traced the right to form unions through a variety of provisions of the Constitution, and I'll refer to Article 19(1)(e) among other things. Citizens of India have the right to settle in any part of the territory of India in terms of Article 19(1)(e). They, like all other citizens, may exercise this right in two ways. First, they may build their lives in a place of their choosing in accordance with law, either by themselves or with their partner. They may reside in that place permanently, subject to other reasonable restrictions, including those intended to protect the rights of tribal communities. This right is uniquely significant to persecuted groups, such as queer persons, intercaste couples, or interfaith couples, who migrate from their hometowns to other places in the country, including cities. And second, they may settle down with another person by entering into a lasting relationship with them. In fact, this mode of the exercise of the right under Article 19(1)(e) is encompassed by the first mode, because to many people, building a life includes choosing their life partner. Hence, the right to enter into a union is also grounded in Article 19(1)(e). Article 21 is available to all persons, including queer persons. Article 21 encompasses the rights to dignity, autonomy, and privacy. Each of these facets animates the others. It is not possible to speak of the right to enter into a union without also speaking of the right to intimacy, which emanates from these rights. These rights demand that each individual be free to determine the course of their life as long as their actions are not barred by law. Choosing a life partner is an integral part of determining the course of one's life. Most people consider this decision to be one of the most important decisions of their life, one which defines their very identity. Life partners live together, spend a significant amount of time with one another, merge their respective families, create a family of their own, care for each other in times of sickness, support one another, and much more. Hence, the ability to choose one's partner and to build a life together goes to the root of the right to life and liberty under Article 21. Undoubtedly, many persons choose not to have a life partner, but this is by choice and not by deprivation of their agency. The law constrains the right to choose a partner in certain situations, such as when they are within prohibited degrees of relationships or are in a consanguineous relationship. All persons, including members of the queer community, have the right to judge the moral quality of the actions in their own lives, and having judged their moral quality, have the right to act on their judgment in a manner they see fit. This attribute is, of course, not absolute and is capable of being regulated by law. In a segment of this judgment on the right to life and liberty, this court noticed that the meaning of liberty is, at its core, the ability to do what one wishes to do and be who one wishes to be in accordance with law. All persons may arrive at a decision regarding what they want to do and who they want to be by exercising their freedom of conscience. They may apply their sense of right and wrong to their lives and live as they desire in accordance with law. Some of the decisions, the moral quality of which they will judge, including the decision on who their life partner will be and the manner in which they will build their life together. Each individual is entitled to decide this for themselves in accordance with their conscience. This court has recognized that equality demands that queer persons are not discriminated against. An abiding cohabitational relationship, it includes within its fold a union of two individuals, cannot be discriminated against on the basis of sexual orientation. Material and expressive entitlements which flow from a union must be available to couples and queer unions. Any form of discrimination has a disparate impact on queer couples who, unlike heterosexual couples, cannot marry under the current regime. When Article 15 is read in a broader manner indicated above, the word sex in Article 15 takes within its meaning sexual orientation, not only because of the causal relationship between homophobia and sexism, but also because sex is used as a marker of identity. The word sex cannot be read independent of the social and historical context. Thus, sex in Article 15 includes within its fold other markers of identity,
which are related to sex and gender, such as sexual orientation. Thus, the restriction on the right to enter into a union based on sexual orientation would violate Article 15 of the Constitution. The gender of a person is not the same as their sexuality. A person is a transgender person by virtue of their gender identity. A transgender person may be heterosexual or homosexual or of any other sexuality. If a transgender person is in a heterosexual relationship and wishes to marry their partner, and if each of them meets the other requirements set out in the applicable law, such a marriage would be recognized by the laws governing marriage. This is because one party would be the bride or the wife in the marriage, and the other party would be the bridegroom or the husband. The laws governing marriage are framed in the context of a heterosexual relationship. Since a transgender person can be in a heterosexual relationship like a cis male or a cis female, a union between a trans woman and a trans man, or a trans woman and a man, or a trans man and a woman can be registered under the marriage laws. The transgender community consists of inter alia transgender men and transgender women. A transgender man has the right to marry a woman under the laws governing marriage in the country, including personal laws. Similarly, a transgender woman has the right to marry a man. A transgender man and a transgender woman can also marry. Intersex persons who identify as a man or a woman and seek to enter into a heterosexual marriage would also have a right to marry. Any other interpretation of the laws governing marriage would be contrary to Section 3 of the Transgender Persons Act and Article 15 of the Constitution. Now I've gone to the CARA regulations, Regulation 5.3 of the adoption regulations, and I've said that Regulation 5.3 of the adoption regulations exceeds the scope of the JJI. However, Regulation 5.3 of the adoption regulations bars unmarried partners from being prospective adoptive parents. These regulations only permit persons to adopt in an individual capacity and not jointly as an unmarried couple. Regulation 5.2 states that every person, irrespective of whether they are married or unmarried, will be able to be prospective adoptive parents. The subsequent criteria in Clause A, that is the requirement for the consent of both spouses if they are married, does not exclude an unmarried couple from adopting. It only states that if a couple is married, then the consent of both the parties shall be secured. However, Regulation 5.3 in express terms excludes unmarried couples from adopting by prescribing the condition that the couple must have been in 2 years of a stable marital relationship. Page 210. As observed in the previous paragraph, the JJ Act does not, the Juvenile Justice Act does not preclude unmarried couples from adopting. Though Section 57 of the Act grants CARA the power to prescribe additional criteria, the criteria must not exceed the scope of the legislative policy. Neither the general principles guiding the JJ Act nor Section 57 in particular preclude unmarried couples from adopting a child. In fact, all the other criteria ensure the child's best interest. The Union of India has not proved that precluding unmarried couples from adopting a child, even though the same people are eligible to adopt in their individual capacity, is in the child's best interest. Thus, CARA has exceeded its authority by prescribing an additional condition by way of Regulation 5.3, which is contrary to the tenor of the Juvenile Justice Act and Section 57 in particular. The adoption regulations use marriage as a yardstick to classify couples. There is an intelligible differentia in using marriage as an indicator to classify couples in the sense that married couples can easily be distinguished from unmarried couples. However, the differentia does not have a rational nexus with the object sought to be achieved by the CARA regulations, which is to ensure that the best interest of the child is protected. Placing a child in a stable family is undoubtedly in pursuance of a child's interest. However, the respondents have not placed any data on the record to support their claim that only married relationships can provide stability. It is true that separating from a married partner is a cumbersome process when compared to separating from a partner with whom a person is in a live-in relationship. This is because separation from a married partner is regulated by the law, while live-in relationships are unregulated by law, other than for the limited purposes of domestic violence. For instance, the law deters a person from securing a divorce immediately by prescribing conditions such as a 6-month waiting period after a petition for divorce by mutual consent is filed. Merely because a marriage is regulated by the law, it cannot be assumed that marriage alone or that every marriage accords stability to a relationship. Similarly, it cannot also be inferred that the couples who are not in a married relationships are not serious about the relationship. The stability of the household depends on various factors,
such as the effort and involvement of the partners in establishing and running a household, creating a safe space at home, creating a healthy work-life balance, and a household where mental, physical, and emotional violence is not inflicted on one another. There is no single form of a stable household. There is no material on the record to prove the claim that only a married heterosexual couple would be able to provide stability to the child. In fact, this court has already recognized the pluralistic values of our Constitution, which guarantee a right to different forms of association. Regulation 5.3, though facially neutral, indirectly discriminates against atypical unions, such as the relationship between non-heterosexual partners, which have not been recognized by the state. Queer marriages have not been recognized by the state, and queer persons in atypical unions cannot yet enter into a marriage which is recognized by the state. Though the additional criteria prescribed by the adoption regulations would also affect a heterosexual person's eligibility to adopt a child, it would disproportionately affect non-heterosexual couples. This is because the state has not conferred legal recognition to unions between queer persons in the form of marriage. Consequently, an unmarried heterosexual couple who wishes to adopt a child has the option of marrying to meet the eligibility criteria for adoption. However, this option is not available to queer couples. When Regulation 5.3 is understood in the light of this position, a queer person who is in a relationship can only adopt in an individual capacity. This exclusion has the effect of reinforcing the disadvantage already faced by the queer community. The law cannot make an assumption about good and bad parenting based on the sexuality of individuals. Such an assumption perpetuates a stereotype based on sexuality that only heterosexuals are good parents and all other parents are bad parents, which is prohibited by Article 15. This assumption is not different from the assumption that individuals of a certain class or caste or religion are better parents. In view of the above observations, the adoption regulation is violative of Article 15 for discriminating against the queer community. According to the adoption regulations, unmarried couples cannot jointly adopt a child. Though the additional criteria prescribed by the CARA circular would also affect a heterosexual person's eligibility to adopt a child, it would disproportionately affect non-heterosexual couples. This is because the state has not conferred legal recognition to the unions between queer persons in the form of marriage. Consequently, an unmarried heterosexual couple who wishes to adopt a child has the option of marrying to meet the eligibility criteria for adoption. However, this is not an option for queer couples. When the CARA circular is read in the light of this legal position, a person of the queer community would be forced to choose between their wish to be an adoptive parent and their desire to enter into a partnership with a person they feel love and affinity with. This exclusion has the effect of reinforcing the disadvantage already faced by the queer community. For these reasons and the reasons recorded in Section D so and so, the CARA circular is violative of Article 15 of the Constitution. I've addressed myself to my disagreement with the scholarly judgment of my learned brother, Justice Bhatt. My learned brother relies on the example of Article 19(1)(d) to buttress this point. He states that in the absence of a law which casts a duty on the state to provide transportation through roads, a citizen cannot approach the court and seek the construction of a road to enforce the right to move freely. The opinion of my learned brother fails to have noted the judgment of a three-judge bench of this court in state of Himachal Pradesh versus Umed Ram Sharma. I'll not read the rest of that. Contrary to what is stated in the judgment of Bhatt, the directions in my judgment do not require the state to create a social or legal status or a social institution. The directions are with a view to recognizing the choice that a person makes for themselves when they choose another to be their partner for life. The directions seek to make that choice a meaningful one. Nowhere do they create an institution of any kind. Rather, they give effect to the fundamental rights in Part 3 of the Constitution. This is the mandate of this court under Article 32, which says that the Supreme Court shall have the power to issue directions or orders or writs for the enforcement of any of the rights conferred by this part. No response is forthcoming to my detailed exposition of the scope of the powers of this court under Article 32. In Section D1 of my judgment, in fact, Justice Bhatt himself recognized that courts often enable and oblige the state to take measures. My learned brother also arrives at the conclusion that the state is indirectly discriminating against the queer community, but fails to exercise the power vested in this court
by Article 32 to alleviate this discrimination in any way. This court is not through judicial diktat creating a legal regime exclusively for persons of the queer community, but merely recognizing the duty of the state to recognize the entitlements flowing from exercising the right to choose a life partner. Page 234. The judgment of my learned brother contradicts itself when he holds that the SMA is not discriminatory by relying on its object on the one hand, and that the state has indirectly discriminated against the queer community because it is the effect and not the object which is relevant on the other. My learned brother discusses in detail the deprivation, exclusion, and discrimination faced by the queer community. In effect, he firstly recognizes that they have a right not to be discriminated against, and secondly holds that the actions of the state have the effect of discriminating against them. However, he does not take the step which logically flows from such a ruling, which is to pass directions to obviate such discrimination and ensure the realization of the rights of the queer community. I cannot bring myself to agree with this approach. The realization of a right is effectuated when there is a remedy available to enforce it. The principle of ubi jus, ibi remedium, that is, an infringement of a right as a remedy, which has been applied in the context of civil law for centuries, cannot be ignored in the constitutional context. Absent the grant of remedies, the formulation of doctrines is no more than judicial platitudes. In view of the deeming fiction created by Section 12 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 and Section 63 of the JJ Act, an adopted child is a legitimate child of the adopting couple. The manner of determination of legitimacy prescribed by Section 112 of the Indian Evidence Act shall not apply in view of the deeming fiction created by Section 12 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act and Section 63 of the JJ Act. Thus, all the benefits which are available under the law to a legitimate child who has been validly adopted of a married couple will equally be available to the legitimate child of an unmarried couple. For example, Section 20 of the Hindu Adoptions Act, which provides that a Hindu is to maintain their children, does not make any distinction between a legitimate child of a married and unmarried couple. Similarly, succession law in India does not differentiate between the child of a married and unmarried couple if the child has been adopted by following the due process of law. Further, the breakdown of the relationship of an unmarried couple will not lead to a change in applicable law, because the child will continue to be a legitimate child even after the breakdown of the relationship. It is therefore unclear what the disastrous consequences referred to are. My learned brother has also failed to address whether Regulation 5.3 is discriminatory for distinguishing between married and unmarried couples for the purpose of adoption and for the disproportionate impact that it has on the members of the queer community, while simultaneously holding that the state cannot on any account make regulations that are facially or indirectly discriminatory on the ground of sexual orientation. I'll pronounce my directions. The first part of my directions are directions to obviate discrimination. Counsel for the petitioners and some counsel for the respondents advanced extensive submissions on the various forms of violence and discrimination that society and the state machinery inflict upon the queer community, and especially queer couples. This has been discussed in detail in the prefatory part of the judgment. Counsel sought directions to obviate such violence and discrimination. Now my directions. A. The union government, state governments, and governments of union territories are directed to 1. Ensure that the queer community is not discriminated against because of their gender identity or sexual orientation. 2. Ensure that there is no discrimination in access to goods and services to the queer community which are available to the public. 3. Take steps to sensitize the public about queer identity, including that it is natural and not a mental disorder. 4. Establish hotline numbers that the queer community can contact when they face harassment and violence in any form. 5. Establish and publicize the availability of safe houses or garima grahs in all districts to provide shelter to members of the queer community who are facing violence or discrimination. 6. Ensure that treatments offered by doctors or other persons which aim to change gender identity or sexual orientation are ceased with immediate effect. 7. Ensure that intersex children are not forced to undergo operations with regard only to their sex, especially at an age when they are unable to fully comprehend and consent to such operations. 8. Recognize the self-identified gender of all persons, including transgender persons, hijras, and others, with socio-cultural identities in India as male, female, or third gender. No person shall be forced to undergo hormonal therapy or sterilization or any other medical procedure either as a condition or prerequisite to grant legal recognition to their gender identity or otherwise. B.
The appropriate government and the Mental Health Care Act must formulate modules covering the mental health of queer persons in their programs under Section 29(1). Programs to reduce suicides and attempted suicides envisaged by Section 29(2) must include provisions which tackle queer identity. C. The following directions are issued to the police machinery. 1. There shall be no harassment of queer couples by summoning them to the police station or visiting their places of residence solely to interrogate them about their gender identity or sexual orientation. 2. They shall not force queer persons to return to their natal families if they do not wish to return to them. 3. When a police complaint is filed by queer persons alleging that their family is restraining their freedom of movement, they shall, on verifying the genuineness of the complaint, ensure that their freedom is not curtailed. 4. When a police complaint is filed apprehending violence from the family for the reason that the complainant is queer or is in a queer relationship, they shall, on verifying the genuineness of the complaint, ensure due protection. And 5. Before registering an FIR against a queer couple or one of the parties in a queer relationship, where the FIR is sought to be registered in relation to their relationship, they shall conduct a preliminary inquiry in terms of Lalita Kumari versus Government of UP to ensure that the complaint discloses a cognizable offence. The police must first determine if the person is an adult. If the person is an adult and is in a consensual relationship with another person of the same or different gender, or has left their natal home of their own volition, the police shall close the complaint after recording a statement to this effect. Conclusions and orders of enforcement. In view of the discussion above, the following are the conclusions. This court is vested with the authority to hear this case. Under Article 32, this court has the power to issue directions, orders, or writs for the enforcement of the rights in Part 3. B. Queerness is a natural phenomenon known to India since ancient times. It is not urban or elite. C. There is no universal conception of the institution of marriage, nor is it static. Under Articles 245 and 246 of the Constitution, read with entry 5 of List 3 to the 7th Schedule, it lies within the domain of Parliament and the state legislatures to enact laws recognizing and regulating queer marriage. D. Marriage has attained significance as a legal institution largely because of regulation by the state. By recognizing a relationship in the form of marriage, the state grants material benefits exclusive to marriage. E. The state has an interest in regulating the intimate zone to democratize personal relationships. F. The issue of whether the Constitution recognized the right to marry did not arise before this court in Justice K.S. Puttaswamy, 9 judges, Shafin Jahan, and Shakti Vahini. G. The Constitution does not expressly recognize a fundamental right to marry. An institution cannot be elevated to the realm of a fundamental right based on the content accorded to it by law. However, several facets of the marital relationship are reflections of constitutional values, including the right to human dignity and the right to life and personal liberty. H. This court cannot either strike down the constitutional validity of the Special Marriage Act or read words into the Special Marriage Act because of its institutional limitations. This court cannot read words into the provisions of the SMA and provisions of other laws, allied laws, such as the Indian Succession Act and the Hindu Succession Act, because that would amount to judicial legislation. The court, in the exercise of the power of judicial review, must steer clear of matters, particularly those impinging on policy, which fall within the legislative domain. I. The freedom of all persons, including queer couples, to enter into a union is protected by Part 3 of the Constitution. The failure of the state to recognize the bouquet of entitlements which flow from a union would result in a disparate impact on queer couples who cannot marry under the current legal regime. J. In Article 15(1), the word sex must be read to include sexual orientation, not only because of the causal relationship between homophobia and sexism, but also because the word sex is used as a marker of identity, which cannot be read independent of the social and historical context. K. The right to enter into a union cannot be restricted based on sexual orientation. Such a restriction will be violative of Article 15. Thus, this freedom is available to all persons, regardless of gender identity or sexual orientation. L. The decisions in Nappage and Justice K.S. Puttaswamy, 9 judges, recognize the right of queer couples to exercise the choice to enter into a union. This relationship is protected from external threat. Discrimination on the basis of sexual orientation will violate Article 15. M. Transgender persons in heterosexual relationships have the right to marry under existing law, including personal laws which regulate marriage. N.
Intersex persons who identify as either male or female have the right to marry under existing law, including personal laws which regulate marriage. O, the state must enable the LGBTQ community to exercise its rights under the Constitution. Queer persons have the right to freedom from coercion from their natal families, agencies of the states, including the police and other persons. P, unmarried couples, including queer couples, can jointly adopt a child. Regulation 5(3) of the adoption regulations is ultra vires the Juvenile Justice Act, Articles 14 and 15. Regulation 5(3) is read down to exclude the word marital. The reference to a couple in Regulation 5 includes both married and unmarried couples as well as queer couples. The principle in Regulation 5(2)(a) that the consent of spouses in a marriage must be obtained if they wish to adopt a child together is equally applicable to unmarried couples who seek to jointly adopt a child. However, while framing regulations, the state may impose conditions which will subserve the best interest and welfare of the child in terms of the exposition in this judgment. Q. In view of the interpretation of Regulation 5(3) of the adoption regulations, the issue of whether the Kara circular disproportionately impacts the queer community no longer arises. R. The union government, state governments, and governments of union territories shall not discriminate against the freedom of queer persons to enter into union with benefits under law. And S. We record the assurance of the Solicitor General that the union government will constitute a committee chaired by the Cabinet Secretary for the purpose of defining and elucidating the scope of the entitlements of queer couples who are in unions. The committee shall include experts with domain knowledge and experience in dealing with the social, psychological, and emotional needs of persons belonging to the queer community, as well as members of the queer community. The committee shall, before finalizing its decisions, conduct wide stakeholder consultation amongst persons belonging to the queer community, including persons belonging to marginalized groups, and with the governments of the states and union territories. The committee shall, in terms of the exposition in this judgment, consider the following. 1. Enabling partners in a queer relationship, A, to be treated as a part of the same family for the purposes of a ration card, and B, to have the facility of a joint bank account with the option to name the partner as a nominee in case of death. 2. In terms of the decision in Common Cause versus Union of India, as modified by Common Cause versus Union of India 2, medical practitioners have a duty to consult family or next of kin or next friend in the event of patients who are terminally ill and have not executed an advance directive. Parties in a union may be considered family for this purpose. 3. Jail visitation rights and the right to access the body of the deceased partner and arrange the last rites. And 4. Legal consequences such as succession rights, maintenance, financial benefits such as under the Income Tax Act 1961, rights flowing from employment such as gratuity and family pension and insurance. The report of the committee chaired by the Cabinet Secretary shall be implemented at the administrative level by the union government and the governments of the states and the union territories. This is good. I've had the benefit of the exhaustive and erudite judgment of Chief Justice Chandrachud, which enumerates the prevalence of these relationships in history, the constitutional recognition of the rights to form union, in other words, what I categorize as civil unions, and the necessity of laying down guidelines to protect the non-heterosexual unions. In a way, this is a step forward from the decriminalization of private consensual sexual activities. However, the subject matter itself persuaded me to pen down a few words by broadly agreeing with my brother's judgment. I've dealt with the historical prevalence of non-heterosexual unions. I've said that it is no longer res integra, that the duty of a constitutional court is to uphold the rights enshrined in the Constitution and not to be swayed by a majoritarian tendency or popular perceptions. This court has always been guided by constitutional morality and not by social morality. Pluralistic social fabrics has been an integral part of the Indian culture. I've referred to some observations from the Rig Veda and the Somdas Satya Sarigra. And then I've said the significant aspect is that the same-sex union were recognized in antiquity not simply as unions that facilitate sexual activity, but as relationships that foster love, emotional support, and mutual care. I've referred to some traditions in the Sufi traditions. Then I've said
The marriage as an institution developed historically and served various social functions. It was only later in its long history that it came to be legally recognized and codified. However, these laws regulated only one type of social historical union, that is the heterosexual union. It would thus be misconceived to claim that non-heterosexual unions are only a facet of modern social milieu. The objective of penning down this section is to provide perspective on the existence of non-heterosexual unions despite continued effort towards their erasure by heteronormity of majority. The non-heterosexual unions are entitled to protection under a constitutional scheme. I have referred to the necessity of recognizing what I have categorized as civil unions. The judgment of the Chief Justice notes the right to form union is a feature of Article 19 and 21. Therefore, the principle of equality enumerated under Article 14 and 15 demand this right to be available to all regardless of sexual orientation and gender. Having recognized this right, this court has taken on board the statement of the Learned Solicitor General to constitute a committee to set out the scope of the benefits available to such union. I agree with the Honorable Chief Justice. I have referred to the Special Marriage Act and discussed the statement and object and reason therefore. From the above, the SMA postulates a special form of marriage available to any person in India, irrespective of faith. Therefore, SMA provides a secular framework for solemnization and registration of marriage. It is here that I respectfully disagree with my brother Justice Bhatt that the sole intention of SMA was to enable marriage of heterosexual couples exclusively. To my mind, the stated objective of SMA was not to regulate marriages on the basis of sexual orientation. This cannot be so, as it would amount to conflating the differentia with the objective of the statutes. Although substantive provisions of SMA confer benefits only on heterosexual relationships, this does not automatically reflect the objective of the statutes. I have said if the intent of the SMA was to facilitate interfaith marriages, then there would be no rational nexus with the classification it makes of excluding non-heterosexual relationships. Then I have referred to the regulation of only heterosexual marriages would not be legitimate state objective, more so in cases where ex officio protected categories under Article 15(1) of the Constitution. However, I recognize, therefore, I have said that if this was so, the SMA would be violative of Article 14. However, I recognize that there are multifarious interpretative difficulties in reading the SMA to include marriage between non-heterosexual relationships. These have been enumerated in a significant detail in the opinions of both the Honorable Chief Justice and Justice Bhatt. I also agree that the entitlements evolving from marriage are spread across the proverbial spider web of legislations and regulations. As rightly pointed out by the Learned Solicitor General, tinkering with the scope of marriage under SMA Act can have a cascading effect across these disparate laws. In fact, the presence of this web of statutes show that discrimination under SMA is but one example of a larger, more deeper form of social discrimination against non-heterosexual people that is pervasive and structural in nature. Ordinarily, such an intensive form of discrimination should require keener and more intensive judicial scrutiny, but then that's the statute. And I say non-heterosexual unions and heterosexual unions marriages ought to be considered as two sides of the same coin, both in terms of recognition and consequential benefits. The only deficiency at present is the absence of a suitable regulatory framework for such unions. I refer to Navtej's view. I believe this movement presents an opportunity of reckoning with this historical injustice and casts a collective duty upon all constitutional institutions to take affirmative steps to remedy the discrimination. The next step in due course would be to create an edifice of governance that would give meaningful realization to the rights to enter into the union, whether termed as marriage or as unions. And I referred to the interpreting statutes using constitutional principles. As noted above, the benefits pertaining to marriage are spread across several incidental legislation and regulations. These statutes presently do not explicitly extend to civil unions. However, now that we have recognized the right to enter into civil union, such statutes must be read in a manner to give effect to this right
together with the principles of equality and non-discrimination under Article 14 and 15. In other words, statutory interpretations must be in consonance with constitutional principles that are enumerated by this court. Needless to say, they should not detract from the committee's task of ironing out the nitty-gritties of the entitlement of civil union. This exercise is necessary to foster a greater coherence within the legal system as a whole, both inter the statutes and between statutes and the Constitution. I referred to some views from how the German courts and the South African courts have dealt with these issues. Then I've referred to the interpretation on issue of public policy. I've said this technique of reading constitutional values should be used harmoniously with other canons of statutory interpretation. I've gone on to the need for anti-discrimination law. I wholeheartedly in agreement with the opinion of Honorable Chief Justice that there is need for separate anti-discrimination law, which inter alia prohibits discrimination on the basis of sexual presentation. Presently, there are several laws that have anti-discrimination aspects. However, they are fragmented and may fail to capture the multitudinous forms of discrimination. Another compelling reason for a law that places the horizontal duty of anti-discrimination is provided by the spirit of Article 15, which prohibits discrimination both by the state and private actors. My suggestions for anti-discrimination law are as follows. First, such law should recognize discrimination in an intersectional manner. This is to say, in assessing any instance of discrimination, the court cannot confine itself to a singular form of discrimination. Instead, discrimination must be looked at as a confluence of factors, as identities and individual instances of oppression that intersect and create a distinct form of disadvantage. Discrimination laws can only be effective if they address the types of inequalities that have developed in a given society. Refer to the equal rights to equal love. The principle of equality mandates the non-heterosexual union are not excluded from the mainstream of socio-political framework. However, the next step would be to examine the framework itself. I believe the recognition of non-heterosexual union can challenge culturally ordained gender roles, even in heterosexual relationships. I've given some examples of this. Did not read it here. You can see it. In a non-heterosexual union, duties, obligations are primarily dictated by cultural ordained gender norms. Legal recognition aids social acceptance, which in turn increases the queer participation in public space. Through the medium of legal recognition, queer persons will have a greater opportunity to be seen and heard in ways not previously possible. Queer expression will help facilitate an expansive social dialogue, cutting across communities and generations. This dialogue will help us reimagine our relationships in a manner that emphasizes the values such as mutual respect, companionship, and empathy. Conclusion. Is this end where we have arrived? The answer must be an emphatic no. Legal recognition of non-heterosexual unions represents a step towards the marriage equality. At the same time, marriage is not an end itself. Our Constitution contemplates a holistic understanding of equality, which applies to all spheres of life. The practice of equality necessitates acceptance and protection of individual choices. The capacity of non-heterosexual couples for love, commitment, and responsibility is no less worthy of regard than the heterosexual couples. Let us preserve this autonomy so long as it does not infringe on the rights of the others. After all, it is my life in the song by Bon Jovi. Having had the benefit of reading the draft and the revised opinion circulated by the Chief Justice, we find it necessary to pen our reasoning and conclusions in this separate judgment. The learned Chief Justice has recorded in detail the submissions by counsel and claims made. They therefore do not require iteration. Similarly, the sections addressing the Union government's preliminary objections, that is the discussion on the court's authority to hear the case and that queerness is a natural phenomenon that is neither urban nor elite, are parts we have no hesitation in agreeing with. However, we do not agree with the conclusions arrived by the learned Chief Justice and the directions issued. We do not agree with certain premises and conclusions that he has recorded. They are, one, that there exists no fundamental
We do agree with the premises and conclusions that he has recorded. They are that there exists no fundamental right to marry under the Constitution, that the Special Marriage Act is neither unconstitutional nor can it be interpreted in such a manner as to enable marriage between queer persons, and that transgender persons in heterosexual relationships have the right to solemnize marriage under the existing legal frameworks. We have briefly highlighted our main points of agreement and reasoned in more detail those aspects with which respectfully we cannot persuade ourselves to concur. We had the benefit of perusing the concurring opinion of Justice Narasimha. We endorse those observations and conclusions fully. The reasoning and conclusions shall be read as supplementing that of the present judgment. For long periods in many societies, the choice of a matrimonial was not free. It was bound by social constraints. Much of the time, marriage was seen as an institution meant for procreation and sexual union of spouses. In most societies, marriage had cast roles for the spouse. They were fairly inflexible, with men controlling most decisions and women placed in a subordinate position with little or no voice, and for the longest time, no legal authority, autonomy, or agency. For millennia, custom, tradition, and law subordinated wives to husbands. Notions of equality of partners or their roles were uncommon, if not totally unheard of. All these underwent radical change. Legislative activities aimed at bringing about gender parity through prohibiting prevailing practices that further inequality and sometimes even criminalize certain customs, resulting in legislations such as Equal Remuneration Act, the Dowry Prohibition Act, introduction of provisions in the criminal law which gave teeth to such provisions, such as Section 498, Section 113A and B of the Evidence Act, etc. Other practices aimed at realization of social goals and furthering the mandate of Article 15.3 in respect of children, such as the right to free universal education under Article 21A, the Right to Free Education Act 2009, the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, the POCSO, what we call as POCSO, the Juvenile Justice Act, etc. In all these, the Parliament or concerned legislatures donned the role of reformers and furthered the express provisions of the Constitution, enjoining state action in furtherance of Articles 15.2, 15.3, 17, 23, and 24. Marriage has historically been a union solemnized as per customs, a personal law tracing its origin to religious texts. Legislative activity in the personal law field so far has been largely, though not wholly, to codify prevailing customs and traditions and regulating them only where needed. The instances that stand out are the enactment of the Succession Act, the Hindu Women's Right to Property Act, 1937, the Hindu Marriage Act, the Adoptions and Maintenance Act, the Hindu Succession Act, the Hindu Minority and Guardianship Act, and the Indian Divorce Act. As amended, the Muslim Personal Law Sharia Application Act and the Anand Marriage Act, 1909. These laws mostly codified traditions and customs which existed, and also, to an extent, regulated marriages and succession laws. They also sought to introduce reforms. For the first time, monogamy was enacted as a norm applicable to all Hindus. Likewise, the option of divorce was enacted together with grounds on which other remedies, such as judicial separation and maintenance, could be sought. Further, the minimum age of marriage was also enacted through provisions in various personal laws and enforced through the Prohibition of Child Marriage Act. Thus seen that two kinds of legislations have regulated marriage. The first, like SMA, HMA, the Hindu Disabilities Removal Act and the Hindu Widows Remarriage Act, removed barriers and enabled exercise of meaningful choice, especially to women. The second kind of laws are those which enacted restrictive guidelines, essentially to further an orderly society or to protect women.
define minimum age for marriage, child marriage restraint, marriage of individuals within prohibited degrees of relationships, etc. Whereas some restrictions, in a sense, codified and recognized existing customs, such as being enacted by enacting prohibited degrees of relationships, the rule against insanity, rules enabling declaration of nullity or divorce on ground others were meant to further interests of women and children. Such reforming and codification, however, did not cover the entire field. For instance, in the field of succession and inheritance, the Hindu Succession Act enacts only certain broad features, leaving untouched the rights of various communities and sections of Hindus to work out their rights in succession to joint family and co-parcenary property. And this unwritten codified law is enforced not only in regard to inheritance, but also in the field of taxation. Likewise, the law accommodates and accords primacy to customs. And similarly, also recognizes customary divorce amongst Hindus. Neither the Hindu Marriage Act nor the Hindu Succession Act apply to members of tribal communities. In the latest three-judge bench decision in Revana Siddhappa versus Mallikarjuna, this court clarified that with the enactment of Section 16 of HMA, the legitimacy conferred upon children born of void or voidable marriages would be that they are entitled only to a share in their parents' property, but cannot claim it of their own right, as a consequence of which they cannot seek partition during the lifetime of their parents. The court also held that they cannot claim any rights other than what was expressly provided for. Thus, uncodified law and custom was upheld. The role of the legislature has been to act as a codifier and in many instances not enact or codify existing customs or practices, and wherever necessary intervene in furtherance of Articles 14 and 15(3) to enact laws. Parliament has intervened and facilitated creation of social status, this is marriage through SMA, and enabled the creation of the institution of adoption, which was available amongst only certain communities. These and other legislative interventions are the result of the state interest in reforms or furthering the interests of given communities or persons. For these reasons, we do not particularly subscribe to the characterization of democratizing intimate zones as discussed in the learned Chief Justice's opinion. These outcomes were driven by enacted law. Furthermore, there was state interest which impelled regulation of such relationships, as for instance, ensuring that minimum marriage age for girls. Likewise, there is state interest in regulating what kind of relationships, that is prohibited degrees of relationship, should be enacted as disqualifications to marriage. Then there is a discussion or summation of the jurisprudence on Article 21 and the various facets which this court has recognized, such as privacy, choice, autonomy, and dignity. Then we move on. The court's intervention in oft-cited decisions on behalf of the petitioners has been to protect citizens or those approaching them against threats of violence. The instances are Shakti Vahini, Lata Singh, Shafin Jahan, Lakshmi Bai Chandrachud, etc. These decisions were based on the state's duty to protect citizens and enable the exercise of their individual choice in the face of threats. Other decisions, that is Joseph Shine, Navtej, and Independent Thought, were instances where specific provisions that criminalized or made exceptions to criminal behavior were struck down or read down in the enforcement of fundamental rights. That is Articles 14, 15, and 21. Along the way, Puttaswamy articulated the broadest right to privacy, which embraces within its fold the right to exercise one's choice of a life partner and to lead the life free from external barriers. സ്വവർഗവിവാഹത്തിന് നിയമസാധുതയില്ല 3-2 ഹർജി തള്ളി. സ്വവർഗവിവാഹം നിയമസാധുതമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹർജിക്കാരെ അനുകൂലിച്ചായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജി. chandrachud
സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 4 ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എതിർത്തു. സെക്ഷൻ 4 പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ് ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി സവർണ വിവാഹം കൂടി അംഗീകരിക്കണമെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ വാദത്തെ ജസ്റ്റിസ് പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിലുള്ള നിയമം പുരുഷനെയും സ്ത്രീയും മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇതര വിഭാഗക്കാർ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. എന്നാൽ പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമം കോടതിക്ക് റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അക്കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാർലമെന്റാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി. ഇനി മുതൽ ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങളിലെ യാത്രകൾക്ക് ചെലവേറും. അന്താരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 300 മുതൽ 1000 രൂപ വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവലിന്റെ വിലവർദ്ധനവാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി ഇന്ധനവില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിമാന സർവീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗവും ഇന്ധനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഇൻഡിഗോ പറയുന്നു. 500 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള യാത്രാ ടിക്കറ്റിന് 300 രൂപയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 1001 മുതൽ 1500 കിലോമീറ്റർ വരെ 550 രൂപയും 1501 മുതൽ 2500 കിലോമീറ്റർ വരെ 800 രൂപയും 3501 കിലോമീറ്റർ കൂടുതലുള്ള യാത്രയ്ക്ക് 1000 രൂപയുമാണ് ഇന്ധന ചാർജായി കൂടുതൽ ഈടാക്കുന്നത്. ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് പിന്നാലെ മറ്റ് വിമാന കമ്പനികളും നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ 60% വിഹിതമുള്ള ഇൻഡിഗോ പ്രതിദിനം 1900 സർവീസുകളാണ് നടത്തുന്നത്. 2018 വിമാന കമ്പനികൾ ഇന്ധന സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇന്ധനവിലയിൽ കുറവുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ക്രമേണ ഇത് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ചിലർ വരുമ്പോൾ ചരിത്രം വഴിമാറും എന്നത് മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഹിറ്റായ ഡയലോഗാണ്. വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് എത്തിയപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു മാറ്റമാണ് കേരളത്തിന്റെ യാത്രാശീലത്തിൽ വന്നത്. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ വൈകുന്നേരം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ രാത്രി കാസർഗോഡുള്ള വീട്ടിൽ ചെന്ന് കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് വന്ദേ ഭാരത് പറഞ്ഞു. മലയാളികൾ അത് കേട്ടു. തിരക്കുപിടിച്ച കാലത്ത് തങ്ങളുടെ തിരക്കിനൊപ്പം നിന്ന വന്ദേ ഭാരതിനെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. ഒന്നാം വന്ദേ ഭാരത് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി ഓടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടേ ഭാരത് വന്നു. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമതും. യാത്രകൾ എളുപ്പമാകുമ്പോൾ ചില സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് പോലും കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അഥവാ ടിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ബുക്ക് ചെയ്യണം. വന്ദേ ഭാരത് ഹിറ്റായപ്പോൾ മലയാളി കൂടുതൽ തിരക്കുള്ളവരായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വന്ദേ ഭാരത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരൂരിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കാതിരുന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് തിരൂരിൽ സ്റ്റോപ്പുമായാണ് എത്തിയത്. വലിയ സ്വീകരണമാണ് അന്ന് അവർ നൽകിയത്. ആദ്യ വന്ദേ ഭാരത് പോലെ രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരതും സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ്. ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് സൂപ്പർ ഹിറ്റല്ല, ബമ്പർ ഹിറ്റാണെന്ന് തന്നെ ചുരുക്കി പറയാം. ഒക്ടോബർ 2-ാം തീയതി വരെയുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് നോക്കിയാൽ ആദ്യ വന്ദേ ഭാരതിനെയും മറികടന്ന രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് കുതിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് അടുത്ത അത്ഭുതം സംഭവിച്ചത്. 14 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ശുചീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ഒക്ടോബർ 1 മുതലാണ് പുതിയ ശുചീകരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ട്രെയിനിന്റെ വേഗവും സമയവും പരിഗണിച്ചാണ് ശുചീകരണം വെറും 14 മിനിറ്റിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ദൌത്യം നടപ്പിലാക്കിയത്. ജപ്പാൻ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിന്റെ ശുചീകരണ മാതൃകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മാതൃകയാക്കിയത്. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന്റെ എല്ലാ കോച്ചുകളിലും 4 വീതം ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കും. തുടർന്ന് അനുവദിച്ച 14 മിനിറ്റകം കോച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ കോച്ചിലും 4 വീതം പേർ ചേർന്ന് ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതോടെ ട്രെയിൻ മൊത്തത്തിൽ വൃത്തിയാകും. ജപ്പാനിലെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റാഫുകളെ വെച്ച് 7 മിനിറ്റിനകം ശുചീകരിക്കാറുണ്ട്. ഈ മാതൃകയാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതായത് 14 മിനിറ്റ് മിറാക്കിളിന്റെ ഭാഗമായി 48 ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫുകളെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കോച്ചിലും 3 ജീവനക്കാർ വീതമാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. ജീവനക്കാരിൽ ഒരാൾ കോച്ചിലുള്ള ചപ്പുചവറുകൾ ശേഖരിക്കുകയും വിൻഡോ ഗ്ലാസിന് പുറവും സമീപവും വൃത്തിയാക്കും. രണ്ടാമത്തെ ജീവനക്കാരൻ ലഘുഭക്ഷണ മേശകളും സീറ്റുകളും വൃത്തിയാക്കും. മൂന്നാമത്തെ ജീവനക്കാരൻ ഈ സമയം ഡസ്റ്റ് ബിന്നുകളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ മാറ്റുകയും ടോയ്ലറ്റുകളിലെ കണ്ണാടികളും എന്നിവ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും. ശുചിത്വ ഡ്രൈവ് ക്യാമ്പയിനായി 2 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു. നേരത്തെ 3 മണിക്കൂറിനടുത്താണ് ശുചീകരണം നടത്തിയിരുന്നത്. നിലവിൽ ക്ലീനിംഗ് ജീവനക്കാർക്കായി മോക്ക് ഡ്രിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 1 മാസത്തെ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ മിന്നൽ വേഗത്തിലുള്ള ശുചീകരണം നടപ്പാക്കുക. വൈകാതെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മറ്റു ട്രെയിനുകളിലേക്കും ഈ അതിവേഗ ശുചീകരണ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും.
നമസ്കാരം, എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ചായക്കൊപ്പം ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നും ചൂടപ്പം പോലെയുള്ള 4 വിഷയങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാനും ഹരിയും എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്രം. അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരാഴ്ചയും കൂടെ സമയമുള്ളൂ. എല്ലാ നൻപന്മാരെ പോലെയും നമ്മളും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിന് വേണ്ടി. അപ്പോഴാണ് ഒരു ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയുടെ ആ ഒരു ട്രെയിലറിൽ വിജയ് പറയുന്ന ഒരു തെറി വേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. തൃശയോടാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വേർഡ് ആദ്യം തന്നെ അതിൽ ആ ഒരു വേർഡ് പറയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ചതിന് വിജയെ അഭിനന്ദിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും കുറെ വാദങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ആ വേർഡ് അത് ട്രെയിലറിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കുമെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂട്ട് അത് സംഭവം വന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആ ഒരു മ്യൂട്ട് ചെയ്തതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എന്ത് തോന്നുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിജയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജയിലറിൽ രജനീകാന്തിന്റെ ഈ വയലൻസ് സീക്വൻസുകൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മുൻപത്തെ കാലത്ത് ഇതുപോലെ രജനീകാന്ത് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ തന്നെ മോഹൻലാൽ പോലീസുകാരെ ഇടിക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ വലിയ വിവാദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്? എന്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആംഗിൾ പറയുമ്പോൾ ദയവേത് ഞാൻ അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ആംഗിൾ ഞാൻ പറയാം. ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ താരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇത്രയധികം ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള ഫാൻസ് ഷോസ് വരെ ഓൾ ഓവർ ദി കൺട്രി നടത്താൻ കഴിവുള്ള, ഇപ്പോൾ രജനീകാന്ത് ആയിക്കോട്ടെ, ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഫാൻ ഷോസ് വരെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഈ സ്റ്റാർസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പരാതി ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വേർഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അനുകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ നായകന്മാരാണ്, ഹീറോയിക് പോർട്രയലാണ്. ഇപ്പം നായകൻ ഇത് ചെയ്താൽ അതിനർത്ഥം മാസാണ്, അത് ചെയ്യുന്നത് കയ്യടി നേടാനാണോ എന്നെങ്കിൽ പോലും അത് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ, ടീനേജേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ എപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വാദം. ഈ തെറി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മോശമായ പദപ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ പോലും വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കുട്ടികൾ ഇത് അനുകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന് വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നം. പുതിയ നായകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഫാൻ ബേസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വേർഷനാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഇല്ലോജിക്കലാണ്. ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ തന്നെ മാറി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ സിനിമകളിലൊക്കെ ഈ ബാഡ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇല്ലോജിക്കൽ ആയിട്ടൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കസബ 2016 കസബയില് രാജൻ സ്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ. പക്ഷെ അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നായകൻ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളെ ഹീറോയിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചാൽ അത് അനുകരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും. പക്ഷേ വരുവാല് വിജയ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതോ, രജനീകാന്ത് ജയിലർ സിനിമയിൽ ക്ലൈമാക്സിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതോ നായക പരിവേഷം കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതെ, അതൊക്കെയാണ്. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ഹീറോയിക് മൊമെന്റ്സ് ആണ് അത്. ഇപ്പം രജനീകാന്ത് സിഗരറ്റ് എടുത്ത് വായിലോട്ടിടുന്നത് ഒരിക്കലും പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് അയ്യേ ചെയ്യരുത് എന്ന രീതിയിലല്ല. അത് ചെയ്യുന്നത് മാസ് BGM അനിരുദ്ധിന്റെ ഇട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അത് പറയാമെങ്കിൽ ഇതും പറയും, ഞാൻ രണ്ടും പറയും. പക്ഷെ ആ രംഗങ്ങളല്ല ഈ സാജൻ സെക്രട്ടറിയുടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണം. അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതന്ന് ഒരുപാട് ഒരു വാദങ്ങൾ വന്നത്. പക്ഷെ ആ സീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളുടെ ബെൽറ്റ് കയറി പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന സീൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയിലുള്ള പല ഡയലോഗുകളും അതുപോലെയൊക്കെ എനിക്ക് പലതും ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പോൾ. കാര്യം ഞാൻ അന്ന് കണ്ടതാണ്, പിന്നീട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സിനിമയാണ്. അതിനകത്ത് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിട്ടാണ്. അതെ, അത് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിലെ പോർട്രേറ്റ് ആണ്. ഹി ഈസ് എ ബാഡ് പോലീസ് ഓഫീസർ. ബാഡ് പോലീസ് ഓഫീസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു, പക്ഷേ ബെൽറ്റിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതൊക്കെ ഹീറോയിക് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹി ഈസ് എ ബാഡ് പോലീസ് ഓഫീസർ ഹു ഈസ് റിയലി ലിവിംഗ് ഇൻ എ ബാഡ് വേ. അയാൾ അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് അയാളുടെ റൂൾസ് ഉണ്ട്, തോന്നിവാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ആ ക്യാരക്ടർ പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ക്യാരക്ടറിന് ഏത് ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിലും പോകാന്നുള്ളത് എഴുത്തുകാരന്റെ സൃഷ്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പം രജനീകാന്ത് ജയിലറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബാഡ് പോർട്രയലായിട്ട് ഒരു ഷോട്ടിലുണ്ടോ, ഒരു സീനിലുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ അത് പോകുമ്പോഴേക്കും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത്, ഇൻജുറീസ് ടു ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ പോലും അതൊരു ഹീറോയിക് പരിവേഷം തന്നെയാണ്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ഐ ആം ടോട്ടലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, തെറി മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സെൻസറിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കണം. പക്ഷെ ഇവർ ഈ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം ഭയങ്കര ബാലിശമാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമ ഇസ് ആൻ ആർട്ട് ഫോം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഇതുപോലത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം എത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് തന്നെയാണ്, സിനിമ ആർട്ട് ഫോം. അത് അങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇതിങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. രാജൻ സ്കറിയ ചെയ്തു നേരെ മമ്മൂട്ടി ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഹരി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, ഇതൊരു നമ്മുടെ
സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച സമൂഹമൊന്നുമല്ല. കാര്യം ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ പല കാര്യങ്ങളും ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ജവാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ഥിതി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. തലയിൽ ഇങ്ങനെ തുണിയൊക്കെ ചുറ്റിപ്പോയി തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് സിനിമ കണ്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് വന്നാൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബാഡ് ട്രെൻഡ് സിനിമയിൽ വന്നാൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനും ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ബാഡ് ട്രെൻഡ് സൃഷ്ടി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഒരു നല്ല സിനിമ ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നുള്ള നല്ല ഉറപ്പിൽ തിയേറ്റർ റിലീസായി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ബാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലയോ എന്ന് ആർക്കും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ലല്ലോ ഇത്. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമകളുടെ ഹിറ്റും ഫ്ലോപ്പും. എല്ലാ സിനിമകളും ഹിറ്റാണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തന്നെയാണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു സിനിമ നന്നായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തൊരു ബാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതുപോലെ ഈ തെറിയുടെ കാര്യം തന്നെ വിജയ് ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി തന്നെ സംശയം ഉന്നയിച്ച ഒരു രംഗമായിട്ടാണ് ലോകേഷ് ഇന്റർവ്യൂവിലൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ലോകേഷ് നിർബന്ധിച്ച് പറയിച്ച ഒരു രംഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു നായകന് എന്താ തന്റെ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് ഒരു തടസ്സം നിൽക്കുന്നു. ആ സീൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ആ സീനിൽ പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സീനിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ല. അല്ലാതെ ഒരു ഡയറക്ടറിന് ചുമ്മാ കൊണ്ടൊരു നായകൻ ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു നായകനെ കൊണ്ടാത്ത ഒരു പറയിപ്പിച്ച കടങ്ങളൊന്നും ലോകേഷിന്റെ തലയിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വയലൻസിന്റെ റീമേക്ക് ആണെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിൽ ആ രംഗം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരാൾ അത്രയും സഹികെട്ട ഒരാൾ തന്റെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് എന്താ അത്രയും സഹികെട്ടിരിക്കുന്നയാൾ തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് തന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന രംഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ആ ട്രെയിലർ പോകുന്നതും ഈ കട്ട് വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്താ കുറച്ച് മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, വിജയനെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ വില്ലന്മാര് വന്നിട്ടാണ് ഈ പോർഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് കണക്ട് ആവുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് എത്രമാത്രം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ പുള്ളി. സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡീറ്റെയിൽ വേർഷൻ ആണ്, നമ്മൾ അതിൽ കണക്റ്റഡ് ആവും. നമുക്കേ പറയാൻ തോന്നുന്ന ഒരു മൊമെന്റിൽ ഈ മ്യൂട്ട് ഭയങ്കര കല്ലുകടിയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിക്രമിനെ പല സീൻസും ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ട് എനിക്കും വലിയൊരു പോരായ്മയായിട്ട് വന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലൈമാക്സിൽ ആ സൂര്യയുടെ ആ ലൈഫ് ടൈം സെറ്റിൽമെന്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ആ ഒരു തെറി വേർഡ്, അത് ഹിന്ദിയിലാണ് തെറി, എന്നാലും അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അതുൾപ്പെടെ എനിക്ക് വലിയൊരു ഇതായിട്ടാണ് തോന്നിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ ഇതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കൂ. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ ലിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. ലിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു വേർഷനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയ് ഫാൻസ് ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ പ്രദർശിപ്പിച്ച തിയേറ്ററുകൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച ഒരു സംഭവം. ഫാൻസ് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ്, തിയേറ്റർ തന്നെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. എന്താണ് കാര്യം തോന്നുന്നത്? ഇത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നിർത്തണം. ഇത്രയും മോസ്റ്റ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഫിലിം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ഈ വർഷത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ലിയോ. കാത്തിരുന്നൊരു ട്രെയിലർ വരുന്നു, റിലീസ് ചെയ്യാൻ കൃത്യം 2 ആഴ്ച, അതായത് 19 റിലീസ് 5-ാം തീയതി ട്രെയിലർ, 14 ദിവസം 2 ആഴ്ച. ഈ 2 ആഴ്ച തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാൻസ് എന്തൊരു ആവേശത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ വാരിസ് പോലെ അല്ല ലിയോ അതിനകത്തൊരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ലോകേഷിന്റെ പടമാണ്, കമൽഹാസൻ വരും, സൂര്യ വരും, എല്ലാം മൈൻഡിൽ കൂടെ ഓടുന്ന ഗൂഗിളിലെ കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫാൻസ് വന്ന് ഒരു ട്രെയിലർ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നാച്ചുറലി തിയേറ്ററുകാർക്ക് ഒരു ബോധം വേണ്ടേ, ഇത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോരം റിസ്ക് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു ജപ്പാനിലോ അമേരിക്കയിലോ എവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ബാലയ്യയുടെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് തിയേറ്ററിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഷോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇപ്പം അവിടെ പക്ഷെ അതൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രെയിലർ 2.5 മിനിറ്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രെയിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാൻസ് അത്ര ആവേശത്തിൽ വരുമ്പോൾ 2.5 മിനിറ്റ് അവർക്ക് അത് ഇങ്ങനെ പോകും. അവർ അത് തിയേറ്ററിൽ അർമാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ വരുന്നത്. സോ കൈൻഡ്ലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, തിയേറ്റർ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ എന്റെ തിയേറ്റർ പോയെ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. സിനിമയിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അല്ല ചിലപ്പോൾ ഇത്